Good morning. Good morning, good morning, good morning. Wonna wosinzira okundaba n'okumpuliriza. Obudde butambulidde. Eddakiika ziweze 9. Eddakiika ziweze 9 ezakayita ku ssaawa 11 ez'enkya ya leero. Nze Andrew Kyamagero, wonna wosinzira okundaba n'okumpuliriza. It was a little bit tough last night. Bitabo byabadde bitabuse naye finally we had to. I didn't have just enough rest, but I'm committed to you every morning. Just a minute. Okay, Emmanuel Tutu, good morning. Kemi Shan, Xavier, good morning. Jeff Atkins, Winson, a very good morning. Bobby Diehard, Ethan Mora, good morning. Today is a Thursday and it's something very, very unique and very special. Good morning, Patricia. Yesterday I promised to share businesses that are workable. Research, and you can actually do this. Emmanuel Tutu, good morning. So yesterday we had a very good Twitter space with the minister about the ICT. And what we talked about was something very, very crucial. And I totally believe that these conversations tuzeta gokubera nazo. And I'm going to share those very business ideas you can do. Nga ideas zino kwegamba togenda kulwana nnyo nazo. Bazikolako okunoonyereza abasinga mmanyi okugamba nti twetaaga sente nyingi ku bintu ebisinga okulaba nti we make the money naye nga ate at times we're just not informed. Because we miss out on a couple of things. I'll give you an example, like the IBPs. Uganda has 60 IBPs. These are international business platforms. Nti bw'okuba essimu kangeze nti okubidde Nokia ogigamba nti essimu yange tekyakola bulungi, abantu boyogera nabo ebiseera ebisinga bawule babeeranga either bayindi or something of the sort. Naye nga mwattu abo abayindi si be batwala Nokia. And those who are doing online businesses, when we met my friend, that is Edwin Muise, yagezaako kubisomesa abantu okukola sente online. Abamu babitegeera, abamu tebabitegeera, abamu byabatabukako, abandi bagamba nti oba oli awo bizibuzibumukko. Naye kye ngenda okukola, this is what I'm going to do. I am going to share those business ideas mu group y'omuntu wa wansi at the same time in Hello John. So businesses, this is what they did. They got the business idea, ne bajja profiling nti okozesa method ki if you're going to do this business, era weetaga kuuma ki,
byonna bina ne breaking it down. Production, ne bakulaga ebyuma byewetaaga, ne bakulaga how much you can actually produce per season. That is in the agro processing. Ne bamala ne bakulaga na sente mmeka zewetaaga. So abali mu group here, hello Jan and omuntu wa wansi. I just got the entire document. I'm going to share it with you. Funo obudde ogitunulemu gwe ogitegeere. Kati ate gwe ali wano ku Facebook, eyo muntu wa wansi live. I will share with you a link where you can go and you download this document ogisome otegeere kyekitambula. Ekyamazima, yesterday I got to know that there are many Ugandans who are actually doing this. In Nakawa, there is an IDP platform. Last week, but one, before it was launched, they had 60 employees. Now they have 300. Emirimu wejiri abantu, but ebintu bino tubirabanga ebyokusaga. But friends, there is business going on. There is business going on, and I'm going to share this document with you. Funo obudde ogitunulemu, oyinza ogamba nti ndi Qatar, ndi Kuwait, ndi Oman, sinadda Uganda. Bwe nadda Uganda ngenda kukola business ki. Those in my groups, omuntu wa wansi as well as hello Jan, I'm sharing this information so that you're in position to make sense. One thing I know that we don't have time. You may not see me oftentimes nga njogera nnyo ku bintu what we call trivialities, ebintu ebiri mu kusaagasaaga oba mu kuwanuuza. It's not because I don't see that, but we have no time. Siina nnyo budde bwa kudda okugoberera bintu bigenda kubeera mu gundi yako. We need to use our time as a resource. Timeliness is very crucial. So ngenda kwebaza nnyo gwe ali eyo ng'owuliriza era ng'ogoberera emboozi zino, so that you're in position to make sense of it, to make the money, but above all, gwe kennyini ng'osobola okweyubula. Makya ga leero ngenda kwogera ku kintu ekigenda okubeera very, 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 very crucial, and this is something to do with parental attention. Parental attention, that's my topic today. Parental attention, and my conversation is going to spill over from just the parents to guardians as well. Oyinza okuba oli eyo ng'oli guardian ye mukuza ng'olina omwana gwe baakulekera oba abaana be baakulekera nga you're taking care of them. Nja kusaba osigale ng'osharinga feed eno nga El Chapo ono bwakoze, sharinge n'abantu bangi tube nga tusobola okugaziwa. Parental attention. Parental attention has taken a new significance, if I should put it that way. Abazadde n'abakuza eno weevu mpya. There is a rapid evolution of the digital landscape that has taken the emotional arc. Emotional arc kwegamba abazadde tulina ekintu kyetwesuuliddeyo kiyitegwa naggamba, naye waliwo ensonga nyingi nnyo lwaki abazadde tulina paying attention more than ever before today. So our children are in holidays, and them being in holidays means a lot of things. Bazze mu holiday mu kaseera nga tuli mu kuyiriba. You understand? Tuli mu kuyiriba, abamu kumwe muli Bunaayira, temuli wano na Kampala, abandi muli mu byalo ebyewala. Si kintu kyangu nnyo. I want us to talk about what they call the connectivity emotional impact. Enkwasaganya n'empulira kwegamba amakulu agandivudde mu nkwasaganya n'engeri abaana bano gye bawulira. Technology ono ayina engeri gy'atuyunze ffenna globally. Every one of us is interconnected at the different layers. We are talking to people in Kuwait, we're talking to people in Durban, we're talking to people in UK, Amsterdam, Kuala Lumpur, name it. Connectivity in engage tuyambiemu. And with families, parents are actively bridging the gap. Okulaba ndi fostering a relationship sizina okubeerawo. Edda bwagenda nga n'osoma Bunaayira nga tolina nange ejyogera n'abantu nga tolina. We didn't have video calls. We didn't have, amasimu nga okukubira okuva e Bulaaya nga bw'ogikubeera ekyali mu delay. But today, the world is changed. Technology agezezzaako
bridging a gap way. Now the question is to you who is actually listening and watching this morning, how are you leveraging technology okulaba nti obeera mu bulamu bw'abaana bo? Ekyamazima ekitagenda kubuusabuusibwa maaso, our children are having a lot of content overload than we know. My son is just 7 years, but bw'abanga ali ku internet ng'ayogera nange, you might think I'm talking to an older person. But you see, that you, when you come out, when you come back from work, obeera nnyo ku simu, obeera nnyo ku Zoom, and I want to talk to you. Nemugamba, we shall always talk. But then when he realized that olumu mbeera nnyo mu meetings ku Zoom oba mbeera nnyo ku gadget, naye n'atandika okwesa platform, that he engages me a lot on WhatsApp and says, Daddy, have you eaten? Today's, and that's a question he asked, and I paused and I said, whoa, Sinaria. So, ekisoka kyabyo n'omuzadde ali eyo, and you're on this platform, oba omukuza. How often do you use technology to foster a relationship with your children? Kyakubiri, gadgets tuzigulira abaana. Gadgets abaana tubawadde a lot of democracy. Some of you mbawadde nnyo eddembe eryo. Ewange sirina nnyo democracy ku bintu ebimu, naddala kukuza abaana. Abaana abange ndi muzadde waabwe, siri mukwano gwabwe nnyo, ndi muzadde waabwe. Bamanyi manipulate nga mbawadde ezo simanyi rights ne zisukka nnyingi nnyo, and then they feel they can talk anything. Ewange tebiriyo, ewange ewo kiyinza okuba nga kirala, but me, I make sure that my child akimanya nti ndi muzadde we, siri mukwano gwe nnyo. So olumu nja kukola ebijjo munomya, but just for the good of that. Technology is one. Ekyokubiri, why you must pay attention as a parent to your child. Waliwo kye bayita digital overload. Abaana baffe bano bali bombarded with information ebakyusa kye bayita emotional context. Abazadde tulina omutango munene nnyo nga tonnawa mwana wo simu kuseereza buseereza nga bw'ali ku gundi ku TikTok oba ku YouTube shorts, agenda funa overload. Now the overload will actually mean nti agenda kutuuka atandika okulowooza nti ebintu ebimu biri nnomu. Ino obwana bwentera okusanga eyo gye tuba tugenze n'abaana bange okuzannya olumu, nga ssebo kalina engeri gye kaddamu maama waako, because kalina kye kalaba online ng'omwana oyo yaddamu nnyina bwekati, kanako ne kalowooza kiri nnomu. Omwana n'agenda mu ffumbiro n'aggyayo essowaani n'agituulamu n'azannya, ne mumugamba mumuleke akyali muti by'abato bakola nedda. It's the parents' job okulambika abaana. Nembaga gye naliko juzi naye ng'obwana buzannya budde no budde nga iki. Bano abaana betuzannya nabo nga muli ku mukolo siganye yesu abaana nyaabwe ne taata abo be bagole, n'omwana bw'ajja bw'akwata mu sowaani ya taata bw'addayo bw'azannya bwe yeesuuba ne bamuleka. Eddembe eryo eddene nnyo. We have a generation that thinks nti abaana bo kwagala ennyo kyekitiibwa kye bagenda okuwa. We are getting wrong signals. Twawule okwagala abaana n'okulambika abaana. Bali mu holiday mutandise okuba buli kimu kyonna because you don't want, tolina budde kuspendinga nabo kati buli kyebasaba obawa buwi, ogenda kwonoona abaana. The digital overload is something we must caution our children about. Abaana tuba tubawadde gadgets zino tuzibawe, naye ate tuzibawe nga za kigero. Mugambe yesu ogenda beera ku gadget naye gimugjeeko baako esaawa gy'omuggyako. Mbalaba ano nga nnyabwe agamba mumpe essimu ezo buli omu atuule mugende muzannye ebirala ne beegoba ne badde eno ne badde. The idea is not to take away the right of interaction with the digital, naye okumuggyako kye bayita digital overload, ogimuggyeko atandika okwanaganya n'abantu, kubanga omwana ebbanga lyagenda okumala nga ali ku ssimu agenda kuwunzika ng'ali introvert. Abeera bwezaawo n'asirika nti awatali gadget obwongo tebulowooza.
talina kye bayita interpersonal relation skills, tamanyi kukwanaganya n'abaana banne, tamanyi kunyumya n'abaana banne, kubanga ye abantu alina obuchina obumunyumira nga buli ku TikTok bwe bunyanya omutwe bukola ki, alina obuyimba bwayimba laala ng'obuyimba obwo tebukwatagana na banne. Digital overload is something that is happening we need to pay attention to as parents. Kino nja kibagamba abamu ku mmwe abali omanyi tulina obuzibu nti bwe tugenda e Bulaaya ne tutandika okubeera e Bulaaya tulowooza naffe tuli ba Bulaaya. Njagala okikujjukiza gwandaba, oli munnayuganda, oli muddugavu, oli mufirika, waliwo ebintu ebitagenda kukyuka. Waliwo ebintu ebitagenda kukyuka. Our values and customs are not going to change. Buli wogenda mu makanga obwana bubuukabuuka budde n'abagenyi batuuse naye nga kwegamba baabaana yes bali waabwe naye wabeerawo ennambika nti abagenyi we bajja mweyisa mutya. That is something different. Gwe omuzadde bw'otaabeereko na control ngeri gy'ogenda controllinga mwana, digital overload egenda tujjako abaana baffe. Oyinza okuba oli mukuza naye bw'otandika okubeerawo nga buli kaseera omwana omukuliza ku digital, ogenda funa obuzibu gye bujja. Omwana ogenda mugamba ekintu yalowooze nti kiryokke, akuddemu nga bw'ayagala, akuddemu nga kwegamba gwe woolinga olowooza nti ddembe lye. I have seen parents mabega kawa nawadde ndaba omuzadde omu ng'ayomboola omwana we amutabuseeko ensangi zino. Era twadde tutudde ne basajja bannange ne mbabuuza n'obuzibu buliwa, and everyone was saying maybe the mama, maybe ne mbagala nedda. Obuzibu bwali nti omwana ono baamutiitiibya nnyo. Okwagala abaana tubaagale era tubalage nti balina possibilities ze basobola okukola mu bulamu bw'ensi, naye tuteekewo control, tubeeko n'ekkomo nti abaana yes nkwagala naye bino tebigenda kusoboka. Kino siddamu kiwulire wange wano, sikiraba, sikiwulira. Bwe tutateekawo kkomo bano abantu balowooza nti bagenda kubeera bakitalo nnyo. Omwana we agenda tuuka nga naawe omuzadde tokyasobola mugambako gwe. Gwandaba nga tokyasobola mugambako, you cannot control her anymore or him. Olw'eddembe lye wamuwa. Abaana nga tutandise okubawa rights zino, you have a right to tell me what you want, you have a right to be open with me. Tugenda ku buildinga emiswaswankule gye tutalaba. Tugenda kubeerawo nga tutudde ku magi ga misoto egigenda tutabukira mu maaso. Muzadde munnanga ndaba amakya ga leero. Gwe omukuza mpuliriza amakya ga leero, njagala ontegeere bulungi. Waliwo akabaate mu maaso awo. There is a trap. Kubanga omwana kyayiga nga ali mu myaka 2 okwambukira ddala waggulu paka ku myaka 15, kyagenda okubeera ebiseera ebisinga. Muli mu kutiitiibya abaana mbwa nze bye saafuna omwana kambi muwe. We have gradually built a generation that is lazy. Wanga tulowooza buli kimu tugenda kimuwa. Abaana baffe tebalina right to luxury. They don't. They have a right to basics. They have a right to basics, and basics are simple. A shelter, amaka, okay babeera. They have a right to education, oteekwa okubasomesa. They have a right to quality health, oteekwa okubajjanjaba. They have a right to clothing, oteekwa okubambaza. And they have a right to play. Balina eddembe lyabwe okuzannya. Ezo basics tuteekwa okuzibawa. Naye bw'otandika okuteekawo ebintu ebingi, mmwe abazadde batandise n'okuba amasimu abaana baabwe babawa emirimu. Amunange kiwala kyange kankireete kifune omulimu. Omwana gw'omuzadde otandise n'okumusimira kwegamba waalina okugenda yeenoonyeze. Tutandise I am very, very concerned about this, and it's worrying as such. Because
parental emotional connection teriiwo olw'ensonga nti abaana baffe tetubatendese bulungi eba tetubateeseteese bulungi. They are not well prepared. What we have turned into, tutandise n'okubasimira n'okubanoonyeza opportunities as if gwe opportunity gy'olina muzadde oyo yakeera n'agikunoonyeza. And it is not shocking you that abaana be tulina today, they don't have coping mechanism. Baba muyombesaako ku mulimu ng'agamba ngenda vaayo eyo nze dadi eyo ngenda. We are losing. Parents, we are over pampering our children. Natandiko kaabaawo noyaayaana. We are losing an entire generation to idiocy. Obusirusiru obubuyabuya mujja kudda nja babuulira mulo. We are losing a whole generation to idiocy. Parents, oh, my kid must have this. Abaana bavudde wano e Kampala bagenda e Bulaaya, bazadde baabwe basinzira eri ne bagamba nyamba oyogereko naye sikyasobola mujja kubanga Bulaaya ekwata omukyala n'omwana ne ba idealizinga basinze. Era namuzadde mukwano gwange yagenda n'akyala eyo e Bulaaya, agenda otuukayo nga muzzukulu we ssebo we bamugambako alina engeri gy'agamba mbu tekijja kusoboka. You won't do that to me. Because the rights of children and women mu nsi ezo byamaanyi. Kana ne kaddamu bubi nnyo mutabani we n'agamba kalindi. N'abayita bajje bali eno ssekukkulu Christmas. And when they came for Christmas, ne kaddamu bubi taata waako ng'awulira n'agamba kati ono ngenda mutereeza. Yakakubaawo n'akagalamiza n'akakuba n'akagamba dial 911. Era kagenda okkijjukira nti eno mu Afirika bakuba. Olw'ensonga nti eddembe ly'abaana Yesu weeriri naye tulekeraawo okulitinkisa. Ekyamazima, parents, we are losing at our own game. This is a fact. This is a fact. We are breaking our backs at our own game. Abaana tubatadde mu masomero agali international naye ng'ekyamazima ne ssente z'olina gwe kennyini you cannot make the ends meet. Mbwana neetaaga musomeseze mu ssomero eri international manye abantu baakula nabo. Omwana ali mu primary. Nze na wano wendi abaana be nasomera mu primary sibajjukira. Nzijjukirayo omuntu omu Kasiryeruuku yekka ne mugambwa Po because they were brothers and they were my good friends. Abalala sibajjukira. So where are we focusing? Omwana wo gwe ng'omuzadde otya n'okubaako awantu w'omuweereza nti agenda awangaalireyo. The values, we don't have them. Tetulina framework twogerera n'abaana. Buli we twogera n'abaana twogera nabo tulinga bazavveeri, olinga amuwa enneema omukwano jangu. You are not using both tones, rebuking and condemning at the same time, loving children. Until we wake up to the occasion that we are losing a whole generation in Tichigenda tukostinga muganda wange. Parents cannot at this time stand and say, I'm proud of that child. Abana baffe banafu mentally and physically. Njagala otunuulire gwe obulamu bw'oggwe ng'omuzazi. As a guardian watching this, thank you for staying with me. I want to challenge you. What was your why when you started to work and you did whatever you did? Wali olina ky'olwanyisa. You were scared of something that got you so scared, made you work so hard to where you are today. I don't want to juxtapose it with the life today. Olina ekyakutiisa, olina kye weeraliikiriza, and today njagala weetunuulire ku ki ekikufudde ky'oli. You are fearing something. Watya obwavu. Olina ekintu kye wakyawe wammwe n'ogamba nze nga Firo sigenda kukkiriza mbeera eno kuddamu kweyoleka mu bulamu bwange. You said I'm done with this. Ngenda kukola kyonna ekisoboka. Fane akajjo kakubye olina w'otuuse
you have not given your children a reason to fight over something. They don't. All they know is to whine, mommy this, daddy this, baba this. Waliwo abamu nga muli babaabo olina abaana ba muganda obwokuza naye nga for some or two reasons banafu bagayaavu balina wakaawo basulawo tebaagala kukola tebaagala kulowooza tebaagala kusoma ne bw'obatwala baddeyo basome ebintu ebirala tebaagala kunywerayo. They are lazy because you're not taking charge. The connection parental arc is not there. Okomawo beebase ofuluma beebase awaayi tuli mu kuyiriba Kyamagero mmwe bino ebintu muyinza okubyogera mwe mulina obudde. I have no idea. I don't have time. I break as well. Sometimes I'm less of a parent I should be. Nenejjukiza ekintu kimu maanyi kigentadde mu baana bange bano that at the end of the day there is a return on investment. Ekyo njagala nkikubuuze. Abaana bo olumu obeeraliikirira n'obeeraliikira. Listen, bino ebintu byenjogera tebiri wala with reality. These things we are seeing them every day. Nti ku ssomero waliwo n'abazadde abakyala okwegayirira abasomesa obutakuba baana baabwe. Omanyi bw'omukuba tajja kuyiga nnyo. Bambi alimu okutya. We have started to pay for our inconsistencies ewaka. Tutandise n'okuzisasulira. Tulina n'abasomesa be tusasula okulaba nti bambi ekyana kyaffe tekibonaabona. I had a conversation ne muzeeyi wange ne mugamba muzeeyi, I want to know lwaki watuteeka mu boarding, and that's when he told me ekigambo kye bayita boarding school oba ebisulo tebyali bya bonna. Ebisulo byali by'abaana b'abaami, chiefs, children of the chiefs, the sub-county chiefs, parish chiefs. Their children were the ones according to the colonial plan. Thank you for staying with me. Era webale gwa sharing the video n'abantu abalala. Abaana ababakulu, the children of the chiefs, were meant to go to boarding section. And the idea was that in this suitcase, I'm going to give you soap, I'm going to give you grab eats, I'm going to give you sugar, and I'm going to give you shoe polish, and you're going to go and study. The idea behind it was managing resources. Ge mazima agali mabega w'ekintu kino, abaana b'abaami n'abaana b'abachief babatwalanga mu bisulo bayiga okumanaginga resources, kubanga baamanya nti omwana w'omwami ajja wunzika era afuuse mukulembeze. Akwataganya atya ebintu ebitono byaliwo, abikozesa atya. Guess what you're doing today? Tanaddeyo ku ssomero n'omuwa katoni y'amata, n'omuwa katoni ya juice, n'omuwa katoni ya gundi, n'omuwa katoni. Kwagamba abeera ku ssomero bino ebintu bye tulaba nti people don't know how to manage resources today, even when they come from well-to-do families. We have overpampered the children. Mugana wange nze omusajja yankwata n'ankasuka emwiri nangamba genda osomere emwiri, ali Buganda ankasuse mu Busoga, sirina gwe mmanyi, nteeka okutema empenda. How do I survive in this different world? I don't know. Natukasuka mu Soroti boys, ogenze mu bantu boogera olulimi tolutegeera, otandika okuzimba obwongo bwo. How do I survive? Coping mechanism. Ogenda okudda e Kampala nga ab'e Kampala bakaabisa kyejo. The idea was very specific. Learning to find your own way. Wano wetuli twagala okukakasa nti abaana baffe ffe tuba dropping ku masomero, which is a good thing. I love it. The times have changed. Naye abaana tubaterawo ne zi shuttles. We are no longer connecting with our children. We have lost our children. Omuzadde ampuliriza leero bw'obanga kino ekintu tokifuddeeko billa, time is going to come, you're going to regret it. Ogenda kakasa nti bino ebintu byenjogeddeko ogenda sasula.
Stop pampering children. Abana tukira over pamparinga tubatambulize no balinga bakatonda tomukoonako. Gwe tebakukoona tewavaamu. The frames waliwo gye bayita the emotional arc frame. Public speakers era nabagenda okubeera mu misomo nga mbasomesa public speaking. Waliwo frames zetwogera n'abantu. Emotional arc frame yemu ku frame gye tukozesa ng'ogasse ne gye bayita the Monroe model ey'okwogerezeganya n'abantu gye twogera nayo nga twogera n'abaana nti omwana bw'omuyita engeri gy'omuyitamu emubuulira nti wano waliwo n'obuzibu n'omugamba kubeera bwe kiti gw'osomesezza omwana omutadde mu university ebbanga eryo noba omutadde ne mu institute ebbanga eryo lyonna naye era gw'omugwa omuzadde gw'omunoonyeza n'omulimu gw'ogenda okugumukolera ate era wagawayi we binaagaana ng'okomawo wano ewaka engodda sisi yakufiirako bino byonna. We are losing a whole generation on this. My dear friends, it's a concern we have to pay attention to. Are we parenting children or are we grooming beasts without paying attention? Are we breaking our backs on petty and trivial society dynamics? Nti omwana wo omukutte omutadde mu international school because alim primary foundation is key. I love that. I really love it. Naye wali okigendereddeko nti omwana wasomera P4 waayita P7 because what they study in P4 is oftentimes that is examined in P7. Amaanyi tugatadde ku bintu ebyekipumbaavu. Our children don't have esteem anymore. They just have entitlement. They just have entitlement. Totally nonsensical entitlement. Mami nga kino temwakikoze, dadi nga kino tewakikoze, nze ebyo sijja kuki ewani. Ewani. Mwe mugenda ku viddi ne mubifuula bivvulu. Anze oyo biscuit dadi simulya, nina biscuit gwenye. We are losing. Buli muzadde njagala ofuna akaseera otandika okwekuba mu mutima otegeere ekigenda mu maaso ensonga lwaki abaana baffe tuba overpamparinze era nti bali ab'ebintu biri kigenda kubangwira okuyingira mu baana baffe kubanga tebalina coping mechanism. Kyakubiri banafu, kyakusatu bakyejo ate baagala ebintu ebyamangu. Kati bali kigenda bangwira okuteekawo ssente bamutega akanyeebwa ka ssente agwemu omwana wo bagende bamufubutuke because munafu talina backbone, talina nkizi, talina values. Bataata muva mu bisenge mutambulira mu boxer na vesti odden kyokka olina omwana asukka emyaka 10 ewakanga wa buwala. What kind of father are you? Otudde n'omwana akuli eno bwabuuka bwadde eno bwava mu ntebe bwadde eri bwaleekaana eno. The children bw'oba oyagala otegeera abaana omanyi tuzinga ebintu bino omwana okubeera ng'ali outspoken ng'ayogera with confidence kyanjawulo n'omwana ayogeza entitlement. Ojja kulowooza omwana wo okwogera obulungi oluzungu ng'alwatula bulungi nti alina confidence. Yawula wakati wa entitlement ne confidence. Ffe tubyawula. These are issues that are affecting us. Abazadde abasinga today, we are doing what they call firefighting. We are just firefighting. Oh, he did this. Oh my God. Kankubireko ankani agenda omubeererawo. Abasajja twatandise n'okuvuma bamama b'abaana. We are abusing the mothers. Nja mama we yakisalawo ekyo sinze nakisalawo waliwa. Where were you? For now we have a role to play in child nurturing and grooming. We all have a role to play. Omwana wa asigala mwana wo oli muzadde we toli mukwano gwe. Mbala banyeyo nga bagamba nedda abaana bo balina kuba mikwano gyo balina kubeera baana bo.
okubeera abaana bo kitegeeza ogenda balambika, ebimu ogenda bibagamba bigenda baluma, ebimu ogenda bibagamba bigenda bachallenging, but you must have these conversations. Kubanga bw'otakikole, two things are going to happen. Your kids will kill you. They will. Ojja tuuka mu kiseera ng'omwana wo akuswaza buswaza that you feel you're giving up as a parent. Ntuba kati mumukolere kiba yayingira ebiyagaba nange kikye sikoze kyotaakola luli ng'akyali wakati w'emyaka 2 ku myaka 15. You are not a tough parent. Ebyo bye mulimu nti nze nabonaabona saagala mwana wange abonebone. That's why omwana wo munafu. Kubanga okubonaabona kulina engeri gye kwakutiisa, okubonaabona kulina engeri gye kwakulambika, okubonaabona kwakuwa what we call the why. Ekikukeeza amatumbi budde n'amatulutulu every morning because you're scared of something you grew up seeing. You don't want to see that pattern again in your life. Now, because you're scared of that pattern, it informs the values, the strategies, and your hustle every morning. Your child does not have that why, because everything seems to be simple every day. Everything seems to be accessible every day. Everything seems to be available every day. Because sagala wanga abonebonenga wenabona, you're losing. Omanyi, we are a generation that is not informed and we are not knowledgeable. Asked my mother, nemugana ye mama, naku zino lwaki tugejjagejja nnyo nga sibitegeera. And I want to thank you, those who have stayed with me. Thank you so much. And this is when my mother taught me something very crucial. Nangamba we twali tubakuza batulambika engeri gye tulina okuliisa abaana, nutrition. That between Monday and Friday, children had to eat legumes or veggies. Era enva zaalinga za binyeebwa, bijanjaalo, nakati, bugga, nsujju, ebintu ebityo. Meat and chicken was for the weekend because ennyama emala ebbanga lingi mu mubiri. That's why bagiritanga ku weekend nga bamanyi nti wakati wa Monday ne Friday ejja kuba eweddeyo. Today, engeri gye tulina akasente buli lunaku tulya binyamanyama. We are eating binyamanyama. And it is informing why we are overweight. Njagala ontegeere bulungi. Nagambye nti the emotional arc model ekulaga how you stay connected with your child but being a parent. Abaana gye tunaakoma okwagala okulowooza nti bo nga bo balina eddembe lyabwe okukola kye baagala, we are going to lose them. Ekibuuzo kye njagala okubuuza, they have their rights, but what they're doing, is it right? Connecting with your child or being emotionally grounded with your child gives them much more than what meets the eye. Because ojja kumanya obunafu bwe buli, ojja kumanya obusobozi bwe bulina okubeera. Abaana basinze okutabuka, abaana baffe abasomyeko, abantu abasomyeko, the educated one, the elites, we have lost the touch with parenting. We have. Because tutandise okuyingiramu embeera eri ey'okugamba nti muleke akole kyakola tunaazuulira eyo. Giving the children a right and a free atmosphere to flourish, it's very, very different than allowing an entitled fool to grow. Byanjawulo, njagala tubyawule. Gojja kulowooza nti omwana njagala abeere. No. We must draw the line between entitlement and someone being confident and growing. Gwe akuza baganda bo, bakulekera baganda bo, ina bato bo boli mukuza. Naye ogamba twabonaabona nnyo mu buto, saagala bato bange bano baboneebone, bo njagala babeere na muganda wange. You're going to have a problem.
To those of you who have traveled, ababaddeko e Bulaya ne tugendayo ne tudda, ebiseera ebisinga kati kino kankikule gwadde tokimanyi, ababeera e Bulaya Uganda parenting Uganda bagikozesanga kanga baana. Obeera e Bulaya n'ogamba omwana omugamba tugenda kuddayo e Uganda, n'awulira nga atidde n'agamba nedda mami ngenda bikola ngenda terera, because they know wano modo ndala. The real hustle is here. Connect with your children emotionally, get grounded with them, bagale, ne take a very clear boundary that I'm your parent. I don't need to be your friend. I'm going to tell you what you don't want to listen to. This must change. Abana baffe to be exposing the possibilities ezigenda maaso mu nsi, but don't lose the parental touch. He's now a teenager, kamuleke agenda azanye ne banne akomewo essaawa zayagala kuki. I have a daughter, a young adult at home, and the other day I was talking to my wife. You know what, I think, stay with me, thank you so much. I told my wife that I think we need to allow her to go out and meet people, and nagamba agenda by 8 p.m. mwagala wano. And I was like, don't you think that's too much? Nangamba mukwano bwabanga mwana wawa agende akomewo wano before 8. So you would think that you're tramping against the person's right to go and interact with people, but the mother knows akabi akali mukulu wayo. As parents, I just want us to take a moment and we think, we reflect, are we doing parenting or are we pampering beasts? Abaana bagenda kutta. Ojja kubeera e Bulaaya, odde mu kugamba mbu abaana obawa rights, otuuke okudda e Kampala ekyamazima ng'ogamba kanviire abaana bano ngende nfiire e Uganda. That's the fact. Omulembe guno abazadde ffe tunoonyeza n'abaana omulimu. Tuli mu kuloma ndi wano eno nakedde nno kuleerwe baŋŋambye waliyo emirimu nina okugenda okutuulirawo gundi Dani. Omanyi Dani ebyo bye yasoma tamanyi bulungi kwennyonnyolako. You the parent, ekyo tewakimuteekamu. Tewakimuteekamu from the word go. Tamanyi kwennyonnyolako, talina esteem. Yita omwana omugambe nti nnyonnyola leero olunaku lwo lwabadde lutya, wasomye eki, wayize eki, ntunula mu mmunye, look me in the eye, tell me what you learned. You're building confidence. Ayiga okunnyonnyola aspects ez'obulamu olumu when it's very, very simple. Our children don't have empathy. We have an individualistic approach. Me. Abaana baffe tebalina kisa. Ntera ye bw'afuluma ewaka, bw'afuluma n'agenda n'akola ebintu bye nga bw'abyagala. Bw'otunuulira ebintu bino, how they are actually having a bearing on our lives. We have turned out to be loser parents. We have lost the war. We have lost the war. Our children have documents, they have masters, they have bachelors. But if you passed away today, no falero, your children cannot even defend a single ounce of your wealth. Enough. They are crybabies. They are whining. Nze bwebata bampadde kino sijja kikola, bwebata ontute mu ssomero lino I'm not going to study, bwebata ne tutandika okutambulira ku ransom. Some parents are at ransom, by the way, just so you know. Abaana babawamba nti nze dadi bw'otandika mu ssomero sijja kusoma, azifu gwe gye wasomera walondayo. They have their rights. But are they doing something right? Because you have lost it there as parents. Ekyo njagala buli muzadde otandika okukitunuulira, otandika okwekuba mu ttooki. Omwana gw'ozadde leero bw'omutunuulira mu myaka 8 bw'onooba okuze,
alina embavu okuyimirira n'akuyamba n'akutaasa. We confuse these things oftentimes. That akana okayimirira katandika okugamba, wai akana kali sharp kanyenge gye kayimirira ne koogera. Okubeera sharp, how have you made sure that you nurture that into okubeera sharp? Tagenda kufutya nkaate banne, najja kuwuliriza nga alina empathy okuwuliriza abandi n'amugamba nti I hear you and I'm grateful I can get that perspective empya. Tulina ebisajja ennaku zino nga bimamizi boy. Kimamizi kiri eyo, kimamizi boy kikaaba bukaabi buli kaseera. Mami this, mami that. Nawe buli kaseera omuliko. Every time I do weddings, I tell parents, let's allow these people to become mature people. Tubakkirize bakule. We should not just, bump into them and no. Allow them to be. Buli omukyala amugamba tukole kino, kale nekikuba essimu. Mami, Patricia abadde angambye tukole kino. Olowooza kinaakola? Wazaala omwana n'omusomesa n'akula n'awasa naye era okyali maama mu bulamu bwe n'amaka go oyagala gafugira eno gy'osinzidde. Totally nonsensical. Can we just take a moment and we just change this? Parents, we are losing. Omuntu yasoma bachelors ne bw'omutuuza awo n'omugamba kati kino kye wasoma tandiko kikola ojja kakasa. Tebaayiga, baayita buyisi. They don't have coping mechanisms. Parents, I want to tell you this. Nti abaana betuzadde ne tubawa silver spoon nti buli kaseera ebintu bigenda kubeera bwe biti. Ne bwe bakula tugenda balaba. Mubalabye wano, mubalabye. Waliwo omwana wa gundi oyo bw'ayogera olabira ddala nga ne byayogera tabitegeera. Talina confidence. So nga wandisuubidde nti engeri gye yakula yandibadde alabira ku kitaawe. Naye kitaawe juzi yatugambye munnange saaliwo era ono eyanyambako, and it is not shocking that the boy turns out to be that. Presence. Parents, tandika otunuulira abaana bo as an investment that is coming when you grow old. Can your children represent you in some situations? Abaana bo basobola okukiikirira. Nogamba ogwo mukolo ki sigenda kubaawo n'empeereza James kikajje. James najja. We have these models. Zaaliwo. I am a muntu, and part of our models nga batukuza batugamba nti omwana waweze emyaka 18 bakuwa ettaka bakusalirako ekyapa kyo. Muzeeyi yakikolanga n'akiteekanga wala agamba ettaka lyo jangu kutwala okuva wano paka ano wo bw'olimawo. The idea was you start to cultivate that land, era omwezi bwe gwaggwangako oba every quarter ngo byolimyemu produce gy'ofunyemu bye watundanga ng'ojjamu kasente, sente ezimu gye wafunangamu you'd actually buy one tonic dress oba ekanzu n'ogitwala ku muluka bwe gwalinga omusolo. You've paid the tax. Today mutabani waawasa n'omupangisiza apartment n'omugulira emmotoka n'osigala nga buli kaseera ali ku halo. Kati ne tutandika okwebuuza bannange obufumbo nga tebukyanywera, abantu nga baddukayo. We don't have coping mechanism.
kubanga n'ekyana ky'okugenda okufumbirwa oba okuwasa bakigamba waayi we bigaana nkubira tuveeyo tukole ebirala. We are failing our children's marriages as parents because we failed in raising them. Nze Andrew Kyamagero ndi muntu wa wansi nkukkiririzaamu nnyo naye baako ky'okola. The children you have today, if you're not present in their lives today, they won't be present in your life when you grow old. Whatever value you're investing in your children, it is a seed. It will come back to life. It will come back to life. And it will come back to life when you're very ill and very, very weak to engage it again. Kuno kwe kusaba kwange. Start to do the work now. Be a parent. Be friendly to your children, but stay as a parent. When you over-pamper your children so much, the results will shame you. You're going to do their work when you should retire. Like you'll do everything. You will run homes, your home and their home, because you didn't pay attention as and when you should. Maliriza nkugamba went wandika byogenda okola, write what you're going to do today. And make sure you do it before lunch, because oftentimes after lunch you become lazy. In Africa, after lunch the day is gone. We become lazy, very complacent with time. Don't waste time. Time is a resource. Toyonono budde. Wandika ne sente zogenda okusasanya leero era kuki. If you can, don't work with cash. Have financial discipline, have time discipline. But above all, no one is coming. Teriyajja. Life is about you. Agenda balambika.